thần và đặc biệt là trong cái tâm thần phân biệt. Thì sau đó đến tiếp theo tôi sẽ có cái bài về hẳn về hóa dược trong trị liệu với cái bệnh rối loạn loạn thần. Thì trong cái buổi giảng ngày hôm nay của tôi thì tôi rất mong thực sự là bên cạnh là sự trao đổi nhưng mà cần đến sự coi như là cởi mở cho các bạn. Sự cởi mở này nó đến từ việc là các bạn có thể đặt câu hỏi, trao đổi, thậm chí là chia sẻ kinh nghiệm, chúng ta có thể cùng tương tác để cho cái bài giảng có thể hiệu quả hơn. Và cái phần của tôi thì vì có rất nhiều chủ đề để nói nhưng mà tôi xin phép để chỉ nói ở những cái gì nó sơ bộ và những cái gì cơ bản nhất để các anh chị bạn có thể nắm được, hình dung được cái này. I will give you later to time the most important slides, so you can of course make pictures, but you can also just get especially the important slides for me to repeat the lectures if you like, so you don't have to worry about that so much. Và tôi cũng sẽ gửi đến bác sĩ Thắng một số những cái slide quan trọng nhất của bài giảng ngày hôm nay. Do vậy các bạn cũng đừng quá lo lắng mà phải chụp ảnh hay gì cả. Bạn cứ tập trung và chúng ta cởi mở, chúng ta trao đổi với cả tôi để cái buổi giảng nó sẽ hiệu quả nhất. So, now it's done. Okay, so let us start. So, first, what we want to say is that part of the lecture series we take this winter, and this winter is a special winter. Actually, we were supposed to come back already in summer 2020, and then COVID hit, and it was quite difficult. Như vậy thì trong cái tiêu đề hôm nay đó là cái là về sinh học thần kinh của rối loạn tâm thần. Nhưng mà thì trong cái buổi giảng hôm nay là buổi giảng về mùa đông. Chúng tôi sẽ vẫn có các bài giảng ở thời điểm mùa hè, nhưng mà tuy nhiên vì tình trạng Covid năm nay thì do cái buổi đó không thể tiến hành được. So, but we already discussed with our supporters, especially at the GIZ and Parker, that they will prolong our program. So it will already be prolonged until 2023 because of the year we lost due to COVID, to keep up and have enough time to really build up our cooperation. So this time is like the next step. We have one full day to teach, to get to know each other more deeply, and then also with time building up something like an online system where we can also get in contact online with, and then step by step we will teach and discuss the whole field of psychiatry, especially since it's developing quite quickly in Vietnam, and one of the centers of fast development, of course, is here in Cam Pha in this hospital. Và cái buổi giảng chúng tôi nghe các bạn chuỗi series những bài đến kế tục nhau trong tất cả các vấn đề về vấn đề về mặt sức khỏe tâm thần hình chuỗi. Thì do vấn đề về Covid vậy chúng tôi cũng có những hạn chế và học trực tiếp. Do vậy chúng tôi có cái buổi giảng online để tiếp tục thực hiện cái chương trình này. So I want to start my lecture today with some basic introduction to neurobiology. I do that because actually the neurobiological mechanisms are quite similar for most psychiatric illnesses. Schizophrenia can be seen like as a model of neurodevelopmental disorders. Và cái buổi giảng hôm nay tôi bắt đầu xin nói về vấn đề về mặt sinh học thần kinh của não bộ trong bệnh rối loạn tâm thần. Vì sao như vậy? Bởi vì trong rất nhiều các rối loạn tâm thần khác nhau thì đến nguồn gốc từ vấn đề về sinh học thần kinh của não bộ, và bệnh tâm thần phân liệt là một trong những bệnh có thể gọi là điển hình của cái vấn đề sinh thần kinh, vấn đề về sự phát triển não bộ, cái bệnh lý của phát triển não bộ. Okay, so one of the main questions would be how do we come from genes to a clinical syndrome? So as psychiatrists, clinical psychiatrists, we are usually diagnosing symptom domains or syndromes, let's say a paranoid hallucinatory syndrome or a depressed agitated syndrome by psychopathology. And then we have a clinical syndrome we treat. So typical syndromes we treat
also neurodevelopmental in origin are autism, schizophrenia, and to a certain degree also bipolar disorder and depression. I think on depression I will have a lecture in the afternoon. I will focus on schizophrenia, partly bipolar disorder, but the question we have a genetic etiology. It's mostly, and that's important, there are mostly common variants. There are mostly common variants that add to the risk of mental illness, and they of course have an effect in gene-environmental interaction to brain development and gene expression in the brain, and usually lead to brain circuit dysfunctions. And we can see this dysfunction usually in several domains. So in schizophrenia alone, we have 5 domains, 5 basic domains which are disturbed. And the one we know is positive symptoms, delusions, hallucinations, thought disorder, but also negative symptoms, cognitive symptoms, symptoms of mood, and symptoms of remote processing and motivation. So these are 5 domains, and the important thing for me is that schizophrenia is much more than just positive symptoms, which are prevalent, but which are not the real deep underpinning of the illness. Tại sao lại vậy thì làm sao chúng ta có thể đi từ vấn đề về gen, còn hay là trên có những chỉ chúng ta là gen, nhưng mà làm sao để có thể đi từ gen cho đến các cái biểu hiện lâm sàng ở đây? Cái lâm sàng ở đây chúng ta thấy là những bệnh gì ạ? Phổi tự kỷ này, tâm thần phân liệt, của lưỡng cực, của trầm cảm. Thì trước đó chúng ta có vấn đề gì? Có những cái phổ, gọi là những nhóm các triệu chứng khác nhau. Còn nhìn thấy trên đầu bên kia, ở đây cái chung những cái biến thể trong gen nó cũng rất là chung với nhau trong các giai đoạn này. Ngoài ra còn một số biến thể nhỏ khác, thì chính những cái sự biến thể mặt gen này nó đã làm thay đổi, tức là nó có sự khác biệt về mặt biểu hiện về cái kiểu hình gen, thay đổi chức năng của não bộ. Chức năng não bộ này nó sẽ thể thông qua gì? Nó làm cho thay đổi về mặt những cái kết nối các vùng não khác nhau của não bộ, và từ đó sinh ra được những cái bất thường về mặt cái nhóm triệu chứng. Các bạn thấy rằng là gì? Các cái nhóm những tự kỷ hay là tâm thần phân liệt hay là lưỡng cực, trầm cảm đều thấy rằng có những sự thay đổi về mặt nhận thức, tư duy hay cảm xúc, và thấy rằng là gì? Tôi sẽ đi sâu vào trong vấn đề tâm thần phân liệt. Ở đây tâm thần phân liệt thì có 5 cái nhóm, 4 5 cái nhóm triệu chứng chính, đó là triệu chứng triệu chứng dương tính như là hoang tưởng hay ảo giác, hay là cách rối loạn về cái tư duy. Cái đó là có những triệu chứng về mặt triệu chứng tâm tính, hay triệu chứng về mặt nhận thức, triệu chứng về mặt cảm xúc. Thì các bạn thấy rằng là như vậy chúng ta sẽ phải đi một lượt những cái đó, thì chúng ta thấy được rằng là nó sẽ sâu chuỗi được từ thay đổi về gen cho đến cái sự biểu hiện lâm sàng của các bạn. So we are going through all these areas. Let's start with genetics, and what we know from genetic studies, we are participating in these, and especially from these large keyword studies, that there is a substantial genetic overlap between mental illnesses. So what you can see, changes sometimes works and doesn't, but what we can see here is that certain illnesses have quite a large overlap. So as more blue it gets, as more overlap there is. So of course ADHD has 100% overlap with ADHD, and anxiety is anxiety, so that's a given. But if you look, for instance, the overlap between schizophrenia and depression, or between bipolar disorder, it's also quite high. So we don't have in a genetic base really a categorical distinction between mental illnesses as we do in ICD-10 or 11, but we have more overlap and underpinning of common variants which contribute to this, and that is very important because it leads into our understanding that there is a continuum between mental illnesses, and there's also a continuum between healthy and severely disturbed. And for that understanding, it's really important to understand mental illnesses on a spectrum of how genes interact with brain development and environmental factors, and also learning factors, and we get a more complete picture about mental illnesses and also about the association. So that is also helping with some translation. Cái slide tiếp theo chúng tôi muốn nói về vấn đề về sự trùng lập của gen. Chúng ta thấy rằng là ICD của chúng ta thì có phân ra thành từng nhóm bệnh khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế, từ các nghiên cứu
mới nhất về gen trong tâm thần trong bệnh lý tâm thần thì sao ạ? Có rất nhiều gen trùng lắp giữa các một gen đấy nó có thể gặp rất nhiều bệnh khác nhau. Các chị có thể thấy trên là những bệnh như tăng lượng cần chú ý này, hay rối loạn ăn uống này, rối loạn lo âu này, nó có sự trùng lặp một số gen với các nhóm các bệnh lý khác. Do vậy các chị thấy rằng là trong các bệnh lý nhau có thể có chung những triệu chứng là triệu chứng như vậy. Okay, so I think we understand that now. If we want to go to pharmacology, we have to understand how actually the communication to the central nervous system works. And what we know is that we have like a sending neuron, a receiving neuron, and in between we have electrical signal in the axon, but we have a chemical signal in the synapse, and that is usually works with different neurotransmitters and receptors which are postsynaptic or presynaptic, and it's usually a network or like a synchrony between different neurotransmitters who really send signals to the second neuron. And that means actually this is very hard to influence by medication or anything. But this is something we can influence, so most of our medication works actually on synapses and on receptors. Và để trước tiên sau đó chúng ta để hiểu làm thế nào để một bộ não hoạt động được. Thật ra thì não được cấu trúc bởi rất nhiều những cái neuron khác nhau, và các neuron này nó sẽ hoạt động để là gửi các tín hiệu kết nối để tạo ra những cái phản xạ, tạo ra những cái thông tin. Thì ở đây chính là cái neuron đầu tiên, gọi là neuron gửi tín hiệu, và sau đó cái neuron thứ hai chính là neuron nhận tín hiệu. Thì hai cái neuron này được kết nối với nhau qua một cái khe người ta gọi là khe synapse. Và cái chất truyền tín hiệu ở đây chúng ta gọi là chất neurotransmitter, tức là cái chất truyền tín hiệu từ neuron gửi cho đến neuron nhận. Và khi có những cái tín hiệu từ neuron 1 đến neuron số 2 ở trong não này thì tạo ra những cái phản ứng phía sau, hoạt động cảm giác chi giác ở đằng sau đó. Thì để có thể hiểu được cái hoạt động của não bộ thông qua cái cơ chế như thế này thì chúng ta thấy rằng là những bệnh lý nó có sự bất thường trong những cái khâu, có rất nhiều khâu, trong đó có những cái khâu về bất thường về mặt diện cái khe synapse ở đây. Thì về mặt hóa dược, để hiểu được điều này chúng ta để hiểu về mặt hóa dược chúng ta hiểu cách hoạt động của não bộ. Do vậy thì cái hoạt động để điều trị trong một bệnh lý tâm thần thì đôi khi rất là phức tạp, và cái này chúng ta cũng tác động được vào tác động vào cái vùng khe synapse này thông qua tác động lên cái chất dẫn truyền tinh và tác động lên cái receptor, tức là cái chất cái cụ thể tiếp nhận cái chất dẫn truyền tinh đó, chính là cái hướng mà hóa dược mà tác động vào. Okay, if we talk about communication in the central nervous system and we talk about neurotransmitter, we have to understand that in the brain we have different networks. You can see networks who are related, what we can say, to the social brain. Here in blue, they are usually encompass different areas of the brain. We have networks in the frontal cortex, especially prefrontal inhibitory top-down control. And we have systems of the reward system, which are usually in the mesolimbic system and the striatum, and so on. And most of these circuits are influenced by different neurotransmitters, as you see here: dopamine, GABA, glutamate, serotonin, and the cannabinoid system or endocannabinoid system. And neurotransmitters can be either amino acids like glutamate, which is acetylglycine, GABA. They can be biogenic amines like acetylcholine, dopamine, noradrenaline, alanine, serotonin, or they can be neuropeptides, and these are usually endogenous opioids, which are important for pain, but also for addiction, and hormones. And hormones usually can also work as neurotransmitters. So it's a complex system that works both bottom up from brainstem to the cortex, and at the same time top down. So it's a complex regulatory system. Và đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đây là sự giao tiếp những cái vùng não trong cái vị trung ương. Ở đây là xin các bạn có hình ảnh mô tả gì ạ? Là cái não và có những cái nhiều vùng não khác nhau. Thì những vùng màu xanh đây thì là mô tả đấy. Thế là khi mình đang nghiên cứu thì đây vùng xanh này là những vùng mà có vai trò trong vấn đề về tương tác xã hội. Hai cái vùng màu vàng đây ạ, có vai trò gì ạ? Vai trò về ức chế, tức là chúng ta khả năng kiểm soát cái xung động, khả năng ức chế của não bộ. Thứ ba là vùng màu đỏ là những vùng tưởng tượng. Thì đây là những vùng và nó có những cái đường liên lạc là gì ạ? Đường liên lạc chính là những vùng kết nối giữa các vùng não với nhau. Thì đây là những vùng kết nối từ phía dưới đi lên, người ta là bottom up, tức là từ phía dưới gửi tín hiệu đi lên. Và có những cái hệ thống kết nối là từ trên đi xuống, người ta là
ức chế từ trên đi xuống. Thì để hoạt động được những cái các vùng não với nhau này thì có những cái chất truyền thần kinh ở đây nó có rất nhiều loại mà ba loại chính như là amino acid như là glutamate, glycine, GABA chúng ta đã biết rất rõ. Hay là có thể những cái amin sinh học như là dopamine hoặc là GABA hoặc là noradrenaline, serotonin, cannabinoid hoặc là những cái peptide thần kinh như là những cái opioid nội sinh hoặc thậm chí là những hormone của cơ thể hoặc hormone trong não. Thì chính vì sự phức tạp trong cái sự tương tác giữa các vùng não với nhau thông qua những cái chất truyền thần khác nhau này mà chúng ta cần phải hiểu và học để kỹ hơn để có thể tác động điều trị hiệu quả hơn trong vấn đề hóa dược tâm thần. Okay, and the last slide for the introductory part is that we talked about the brain and the communication in the brain. But the brain, of course, is connected to the body. You can never understand it without a body. You can even not understand it without an environment. And we have an interaction of systems in the brain, neurobiological systems in the brain, with systems in the periphery. Immune system, the HPA axis, the autonomous nervous system, which are basically also regulated by hormones or regulated by peripheral nerves of the CNS, and they add actually also to risk in either cardiovascular metabolic syndrome. The immune system itself is important for the upkeeping of the brain. HPA axis and stress response again works in two directions, works on bodily functioning and works on the brain itself. You know it from depression, but we also know it from schizophrenia and so on. So it's really a complex system to understand, and usually if we do teaching, we usually focus on a certain area, but we never have to forget that it's all kind of interconnected. And we usually try to understand when we do in psychiatry, we see signs and symptoms of mental illness, we try to understand what happens in the nervous system. At the same time, we can also understand what happens in the body and how it's translated. So I think what we want to have and that's for me important, that psychiatry is actually in the center of the medical disciplines, because psychiatric disorders influence outcomes of medical disorders and the other way around too. So it's a two-way direction, and I think that understanding can, if you have that understanding, we really know how important the place of psychiatry in medicine at all really is. Và đây tiếp theo tôi muốn nói phần cùng tôi nói về cái hệ thống sinh học tương tác. Ở đây một con người chúng ta đang nói chuyện bao gồm não bộ và não bộ là thần kinh và cơ thể của chúng ta. Ở đây tôi quan sát những triệu chứng này. Cái thần kinh chúng ta gồm não bộ ở trung tâm dưới vỏ và cái hệ thống thần kinh thông qua cái gì ạ? Thông qua cái hệ thống miễn dịch ở ngoại vi này, thông qua những cái tuyến trục dưới đồi, tuyến thận và cái trục nội tiết sinh học, và thông qua cái hệ thống thần kinh tự chủ thì nó có thể tác động lên nhiều cơ quan, trong đó có những cơ quan tim mạch, cơ quan chuyển hóa như tim, gan và các cái cơ quan khác. Thì sự tương tác qua lại giữa các cái cơ quan này và các cái hệ thống trung gian, ở đây là hệ thống miễn dịch này, trục hormone này và đường thần kinh để tác động quay trở lại lên não, tức là não bộ nó sẽ đóng vai trò trung tâm. Và khi biểu hiện lâm sàng ở đây là gì? Có những biểu hiện về mặt tâm thần và có cả những biểu hiện về mặt cơ thể của trong cái đoạn đó. Do vậy tôi thấy rằng là gì? Thì cái tâm thần thì gần như nó đứng vai trò trung tâm để có thể hiểu được rằng là cái sự hoạt động của đồng nhất giữa não bộ và cơ thể của chúng ta trong bệnh lý. Okay, the next 30 minutes we are moving to an understanding of the neurobiological underpinnings of schizophrenia. So that's the next 30 minutes before we go to medication. That's not and I think what is important for me, we start with heritability, and I think what is always quite interesting in heritability and in terms of schizophrenia, that you have really a difference between dizygotic twins, who are siblings basically raised in the same uterus, and siblings. And the interesting thing is that even in heritability, if you have 100% genetic overlap, not everyone gets schizophrenia. Yeah, I think that's important.
And between those, so there must be more than genetics to schizophrenia, and I try to get you to an understanding about how environmental risk factors, early and late environmental risk factors, work together this genetic risk score basically, to lead in the trajectory to an illness what we call schizophrenia, or the syndrome of schizophrenia, especially chronic schizophrenia. And that's something we can only understand if we take a neurodevelopmental perspective. Và tiếp theo tôi xin nói về vấn đề về cái siêu thần kinh của cái bệnh lý loạn thần ở đây. Thì đây là cái slide rất quan trọng về cái di truyền của cái tâm thần phân liệt. Như thế ở đây là gì? Đây là những mức độ khác nhau về cái nguy cơ mắc tâm thần phân liệt. Nếu mà có thể là liệt trên trái, và khi mình thấy rằng là cái người anh em sinh đôi đồng trứng mà bị tâm thần phân liệt, sao nguy cơ mắc sau này những người còn lại thì sẽ cao hơn. Sau đó thì chúng ta những cái đứa trẻ mà có cha mẹ mà bị tâm thần phân liệt, cái tính di truyền ở đây thì nó cao. Tuy nhiên không phải là cứ bị cái này là cứ mang gen mà cái người đó sẽ bị tâm thần phân liệt, mà họ tăng nguy cơ. Sự tăng nguy cơ này nó còn có ảnh hưởng với sự tương tác của yếu tố môi trường, và cái sự tương tác giữa môi trường làm thay đổi biểu hình gen, nghĩa là gen nó tác ngược trở lại cái mặt biểu hình với sự thay đổi môi trường đó thì tạo ra những cái sự biểu hình ra bên ngoài. Do vậy nên phương hướng tiếp theo chúng ta sẽ phải làm về để hiểu rõ hơn về cái vấn đề sự tương tác này và những cái chiến lược phù hợp để tác động không chỉ gen mà cả môi trường. Okay. What we know about environmental risk factors, they are early and later environmental risk factors. Sure risk factor for schizophrenia, but not only, also for ADHD and also for autism are obstetric complications, so during birth. And later on, if you have childhood trauma and mistreatment, if you have urban uprising, which I will come later to what are risk factors in urban uprising. In Europe, we found also risk factors if you have migration, which has something to do with social discrimination and how you are part of society. And also later risk factors like using cannabis in adolescence. And in the northern hemisphere, it's only a small odds ratio, but if you're born in the winter, you have somewhat higher risk factor. Why? Because you have a higher risk of either you or your mother, while you are still get sick, and you have higher risk of immune activation, which not only works on the immune system and fighting off a virus or something, but also influences the brain. So we see this small thing, but I think really strong risk factors are obstetric complications, childhood trauma, urban raising and stress, which is associated with urban living, and early drug use, especially cannabis. And it's really different if you do it with 12 years or if you do it with 21 years. And the risk is 7-fold higher if you started early while the brain is still developing. Và đây là gì? Ở đây là cái yếu tố nguy cơ của tâm thần phân liệt. Thì đây là cái yếu tố nguy cơ mà về mặt môi trường bên ngoài tác động vào trong cái để hình thành cái tâm thần phân liệt. Ở đây thì nó thấy rằng là gì? Ở đây cái chỉ số OR ở đây, chỉ số càng cao thì biểu hiện rằng là gì? Cái mức độ nguy cơ nó sẽ cao hơn với các cái yếu tố đó. Ở đây nó nói là gì? Và cái biến chứng về mặt sản khoa ở đây, biến chứng về mặt sản khoa không chỉ gây ra những cái nguy cơ về mặt để phát triển chỉ nhỏ như là ADHD, tự kỷ hay là cái sự phát triển, mà cũng có ảnh hưởng đến cái vấn đề về nguy cơ tăng nguy cơ của tâm thần phân liệt hoàn tăng 1,84. Cái thứ đó thì những nguy cơ khác như là có những cái như là bạn có thể sinh ra vào mùa đông ở cái Bắc Bán Cầu, thật ra thì cái nguyên yếu tố này thì mức độ nhỏ hơn thôi. Tại sao thế? Tại sao người ta bảo như mùa đông thì nguy cơ, vì trong thời điểm này khi sinh mùa đông thì nguy cơ bạn bị các bệnh lý nhiễm trùng hoặc là bị ốm thì nó sẽ tăng cao hơn, và sự ốm bệnh trùng này nó thay đổi hệ thống miễn dịch, và chúng ta nói rằng miễn dịch này nó sẽ tác động lên cái tùy gen của não của người. Và cao hơn nữa là gì ạ? Đó là những sang chấn của thời thơ ấu, những cái điều kiện sống ở thành phố này, hoặc là những cái người mà di cư, tức là chuyển từ điểm này sang địa điểm khác. Tại sao di cư lại làm tăng cái nguy cơ về tâm thần phân liệt? Bởi vì ở đây là gì? Nó gây cái tình trạng người ta gọi là sự giảm hoặc mất giao tiếp xã hội. Cái điều đó chính là một cái stress, nó căng thẳng với cả người bệnh. Và hơn nhất ở đây là gì? Theo những cái sử dụng chất ở đây là chất cannabis, là chất người ta gọi là cỏ đấy. Thì cannabis này là từ tác động tận 5,7% tăng nguy cơ rất là cao trong số các cái nhóm này, và đặc biệt là tác động cao này nó sẽ đến khi mà cái người đó sử dụng ở giai đoạn sớm của tuổi phát triển. Càng trẻ bao nhiêu mà dùng bấy nhiêu nguy cơ tử vong cao bấy nhiêu, bởi vì các tâm phân liệt nó được coi
nó là cái bệnh lý phát triển của não bộ. Okay, just shortly for genetics, I will not go into detail, but we are working together with other medical universities. This is a GWAS study, and a GWAS study basically will take the whole genome and looks for certain loci, not genes, loci. And if you are above this red line, basically you have significant associations with illness of these loci of common variants. And that is a large study which was done in 2014. I will move on very quickly. You see here the chromosomes. You see here the association. You see a very high significant threshold. If you are above that, you have something in 2014 done by Professor from Charité. They found 128 independent loci which are associated. In depression, again, you see, just an example, you need even more cases because genetic variants and genetic risk is not as strongly associated with certain genes. So you see 300,000 controls, more than 100,000 cases to find only 44 independent loci in 2008. In schizophrenia, we are a little bit better. We don't need as much, so genetic, like other is stronger, but still you need a huge number of people to get some significant associations, which you still have to understand. That means there are common variants, they don't have one gene doesn't have a strong penetration, they are polygenetic, polycausal, multicausal. So with genetics, it's not really simple, and all genes interact all the time with environment, will be regulated, will be turned off and down. But still it's important to understand, and that's what we're working on a global level basically, how genetics in interaction with the environment form complex psychiatric disorders. And most psychiatric disorders we treat are genetic complex disorders. It's true for schizophrenia, it's true for depression, for bipolar disorder, even true for autism. There are some psychiatric disorders, neuropsychiatric, which are only mono. There's one which is only monocausal. It's Morbus Huntington, because we know there's one problem, it's this baseline repeat. So there we can find one alteration in the genome, more of these base amino-based repeats, and then we find this one. But for all other mental illnesses, it's too polygenetic, a lot of genes working together, giving a risk factor, but none of them is in any way deterministic, but it's still important to understand it. And we are proud to say that Vietnam has now joined these initiatives that you just to put or to get samples also from Vietnam. And these are global initiatives we are working on, and we need samples from all over the world basically to make prediction and developing of the poly risk for stronger and fitting to each ethnicity. So just very short translation. Đây là cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu GWAS, tức là phân tích tương quan toàn bộ gen. Thì so với cái nghiên cứu gen trước song sinh hay là truyền đến cha mẹ thì cái mẫu thì cái phương pháp nó sẽ vì nó hơi hạn chế. Tuy nhiên phân tích tương quan toàn bộ gen là một phương pháp rất là hiện đại, tức là sẽ đánh giá toàn bộ hệ thống gen của chúng ta để tìm ra các yếu tố nguy cơ. Ở đây là về chromosome vị trí, thì đây là cái đường đỏ này. Khi mà cái biến thể, cái locus nào ở trên chromosome đó mà có cái sự tương quan nhiều, ảnh và ta thấy rằng là ở bên nó nhiều cái bệnh lý nó sẽ càng cao hơn ở đây. Thì trong năm ngoái thì bộ môn thần làm Charité và bộ môn thần trường đại học Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu hợp tác để cho bệnh nhân tâm thần lâm liệt tìm ra những cái gen ở đây. Thì thế là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là ở đây cái đường đỏ này thì cái locus nào ở trên đường đỏ này thì là những cái locus có nguy cơ của cái tâm thần liệt. Thì đây là cái nghiên cứu này, nghiên cứu của giáo sư Ricker. Giáo sư Ricker là giáo sư của trường đại học Charité năm 2014. Thì thấy rằng là gì ở bệnh nhân trên mạng đen thấy rằng là gì nghiên cứu của trên 36.989 bệnh nhân tâm thần lâm liệt và có điều chứng ở đây là hơn 100.000 cái người khỏe mạnh, tức là cỡ mẫu còn rất là lớn để có thể tìm ra được đấy. Thì cái này là gì có 128 những cái vị trí nguy cơ của cái tâm thần của cái tâm thần lâm liệt. Và cái tâm thần này thì ở trường cảm thì cái mức độ ở đây là chỉ có cái là 44 cái locus là cái vị trí mà có tương quan cao với cả cái bệnh lý đó. Thì thế rằng ở đây là gì trong các cơ sở tâm thần đấy thì không có đơn thuần một riêng lẻ, một gen hay một locus nào gây ra bệnh, mà nó là một sự phối hợp của rất nhiều locus, rất nhiều vị trí
cùng nhau tác động và cùng nhau ảnh hưởng. Do vậy cái tính biến thiên về mặt triệu chứng và lâm sàng của cái bệnh nhân rất là đa dạng và rất yếu tố nhau. Và cái gen này nó hoạt động, nó không phải là luôn nó hoạt động mà nó còn sự tương tác của nó và môi trường. Vậy bước đầu chúng ta xây dựng để